Good afternoon, students. Today we discuss the topic on metallic bond. So the bonding தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. Bondingல already we discussed the ionic bond and covalent bond. So the ionic bondங்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு அயான் வந்து எக்ஸஸா ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஒரு அயான் வந்து ஒரு டிஃபிசிட்டா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் அயானிக் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் சோடியம் குளோரைட் கிறிஸ்டல். அதே மாதிரி கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா மியூச்சுவலி ஷேரிங் பிட்வீன் த அவுட்டர்மோஸ்ட் வேலன்ஸ் செல் ஆஃப் எலக்ட்ரான். தி மேக் பி a bond is called the covalent bond. கோவலன்ட் பாண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து semiconducting crystals as well as some other metal clusters. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கோவலன்ட் பாண்ட்ல பார்த்தோம். டைமண்ட் வந்து கோவலன்ட் பாண்ட், சிலிகான், ஜெர்மேனியம் எல்லாமே கோவலன்ட் பாண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். But in this series today we discuss the next topic is metallic bond. The metallic bondங்கிறது is one of the last I think it's be a last primary bond in nature. So இது majority of metalsலயும் ஒரு சில மெட்டலாய்ட்ஸ்லயும் இந்த மெட்டாலிக் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். மெட்டல்ஸ்லயும் ஒரு சில காம்பவுண்ட்லயும் மெட்டாலிக் பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மெட்டாலிக் பாண்டோட பேசிக் தியரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சோடியம் மெட்டல். சோடியம் has 11 எலக்ட்ரான். இந்த 11 எலக்ட்ரான்ல சோடியம் மெட்டலுக்கு தான் சோடியம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான், செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான் இருக்கு, தேர்ட் ஆர்பிட்ல ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும். இந்த சிங்கிள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை மட்டும் இதுல இருந்து டிட்டாச் பண்ணிடும். அந்த ஒரு ஆட்டத்துல இருந்து டிட்டாச் பண்ணிடும். So that electrons called delocalized electrons. The remaining core electron is called as a cation. இந்த கேட்டயானுக்கும் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இடையில ஒரு சில எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். The electrostatic force of attractions is make be a bond is called metallic bond. So the electrons, it should be the detachment of electrons is called delocalized electrons. The delocalized electrons it be moving in a particular boundary of the metal surface. அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸோட பவுண்டரிக்குள்ள அந்த மெட்டல் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். It cannot come out to the particular boundary of the surface. But there is one type of electrostatic attraction between the positive cation as well as valence electrons. There is an electrostatic nature. The electrostatic nature between the atoms and the valence electron is called one particular molecular bond. That bond is called the metallic bond. Well, let us discuss in detail in this session. Okay. So objectives of today's ideas is introductions about the metallic bonds, theory and illustrations. Theory as well as one of the illustrations is going to be discussed, and following by the properties, finally summary of the today talk. So this is one particular diagram shows the metallic bonds nature. If suppose that bonds, there is one particular metal, that metal will be lose the particular electrons, it may be a cation. It may be a cation. So this particular electrons, it should not be come out to the particular atom. So it will be the space, it will be moving in between the space between the two cations. So okay, this is called a delocalized electron. There's nothing but electron clouds. There is so many number of electrons clouds is going to be formed. But there is some electrostatic attraction because it should be opposite nature. In charged particle way, so it should have the opposite nature. But there will be some attraction force between the positive cations and the negative anion or negative delocalized electrons. That may be electrostatic nature, electrostatic force between them. That type of force is called a
bonding. That bonding is called metallic bonding. Okay. Let us go one of the definitions in the metallic bonds. That's called a metallic bond is the last primary bonding type. You know that it exists in both metals and their alloys. Alloys is the combinations of two metals is called alloys. In metals, lose their outer electron to form a metal cation. So this is actually electronic configuration. That the electronic configuration says that so each one of the outermost electron, it would be removing from the particular atom that have the core electrons have forming the metal cations. The electron from the metal surface, an electron C, which should be followed throughout the space of the atoms. So this detachment of electrons is called delocalized electron. The delocalized electrons will be in and around the particular electron, particular cation, up to the boundary. This electrons is called delocalized. This is called delocalized electrons. Okay, the same diagram is replicated here. So each one of the metal atom, you should be removing the electrons is called removing the electrons is called red symbol. The red symbol is called electrons. So it shows like a delocalized electrons. So we have the electron cloud. This is called electron C. Will be occupied in all atoms. So because of the varying cation and the varying of electrons, that may be one particular molecular bond will be generated. It depends on the electrostatic nature. This bond is called metallic bonding. Okay, let us have one example. That's like a sodium atom. The sodium atom have the 11 electrons. You know that. Which where the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So 3s1 will be the outermost cell of electrons, outermost cell of electron. This is actually completing orbitals. This 1s2, 2s2, 2p6 is completely orbitals. Let us have the first introduction diagram. I show that. Therefore, each sodium atoms has come together. The outermost valence electron 3s atomic orbital shares a space around the corresponding electron or neighboring atom to form the molecular orbit. So 3s1 orbital, 3s1 electron is called a delocalized electron. Delocalized electron is going to be moving in a space of the corresponding electron in the spacing neighboring atom to the molecular orbital. The molecular orbital form in a small space 3s1 electron move right. For each sodium atoms, each sodium atom will have the 8 neighboring sodium atoms and sharing occur between the central atom and the 3s orbital in all 8 atoms. So one sodium atom and one sodium atom 3-dimensional view 8 sodium atom surrounding. The 8 sodium atom a small space 3s1 electron move அப்ப அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த மூவ் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 8s எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் 8 3s1 எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த 8 ஆர்பிட்டலுக்கு இடையில ஒரு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப இதே தான் which type of situations has come together the whole piece of metal. Okay, the electron can move freely through the molecular orbital. Therefore, the electron is separated from the parent atom. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும்னா அந்த எலக்ட்ரான் 3s1 எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டத்துல இருந்து ஈஸியா அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை டிட்டாச் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்துரும். This electron is called delocalized. Okay, the metal is held together by strong force of attraction between the positive nuclei and delocalized electrons. அப்ப இருக்கக்கூடிய சோடியம் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் should come together to make a particular sodium metal. Okay, there is a strong attraction force between the cation and delocalized electrons. So that might be a metallic bonds is going to form. Okay, so these are the explanations of the one particular illustrations of the metallic bonds. Okay, and followed by the properties. The metallic bond is a non-directional in character. The bond will be formed in not in be a directional. They can make
bond in all three-dimensional view. So it will have defined as a non-directional in character. Metallic bonds are good conductors, forming electron cloud and having a high melting point and low ionization energy. Yeah, metallic bonds is a very good conductor of electricity as well as thermal field, because so each one of electron is surrounded by the C electron clouds. So it will acting as a very good conductor and have the high melting point and low ionization energy. So if you have to convert it into ions, it should be easily removing the electrons. It should be possible by the low ionization energy. Example of the particular metal is called lithium, sodium, potassium. So that is have a very low ionization energy. So you can remove the outermost shell of electrons is easily possible. So that particular ions is going to be called as a cation of the particular metal. So it will have the ionization energy is very, very low. So we can easily removing the electron and attaching the particular electron in the metal. So that type of formations is easily possible in metallic bonds. The metallic crystals are ductile and strong due to ability of bond electron to make the break bonds readily. Isn't it? The metallic crystals are ductile. So ductile means it should be a low packing. So low packing of the attachment of electrons is ductile. உடையக்கூடிய தன்மையில இருக்கும் and strong. ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் due to ability of the bond electron to break the bonds readily. அப்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கும், அந்த மெட்டல்ஸ் உடையக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கும் because of the bond electron to make அதில் உள்ள bond electron to make the break the bonds readily. உள்ள bond electrons வந்து மெட்டலை பிரேக் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. They have a characteristic properties like bright luster, high electrical and thermal conductivity, malleability, ductility, and high tensile strength. Okay, they have the characteristic properties of bright luster. அதாவது ஆப்டிக்கலி மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு சில மெட்டல்ஸ் வந்து லூமினாசன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கும். அதாவது மெட்டல் அதில் படும்போது அதுல இருந்து ஒரு சில போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். நம்ம we will discuss in photoelectric effect. The luminescence effect இருக்கும். அந்த luminescence effect இருக்கிறது வந்து bright luster. The type of metallic bond elements have the bright luster, high electrical and thermal conductivity because of the core. There are so many number of electrons available in outermost cell, and malleability. Malleability means it should be very strengthened material. அதாவது ஒரு மெட்டலை வந்து இப்போ ஃபெரஸை வந்து தட்டும் போது தகடா மாற்றலாம். அதே மாதிரி கம்பியா, டக்டிலிட்டி மீன்ஸ் கம்பியாவும் மாற்றலாம், கம்பியா கூட கொண்டு வரலாம். டக்டிலிட்டி மீன்ஸ் கம்பி, malleability means தகடு. And a high tensile strength, because of very high tensile strength of metals is belongs to that particular property. Okay, இப்போ அந்த பாயிண்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். They have a characteristic properties such as a bright luster. So ஒரு சில எலிமெண்ட் வந்து லூமினாசன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், ஹை எலக்ட்ரிக்கல் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும், malleability and ductility. There may be a very like a thin sheet as well as a thin rod, and a high tensile strength, where is we have very mechanical strength is very high. So this type of property will be have inbuilt in a metallic bond crystals. Metals tend to have a high melting points and boiling points, suggesting strong bonds between the atoms. Appo common metallic bonds have the great boiling point and melting point, that the boundary regions of the points is going to be very high. So it will be a strong bond between the atoms. So in previous class I discussed in this offline classes. So each one of the electron movements, okay, is the deciding authority of the boiling point and melting points. So in this regard, the metallic bonds crystals have the high boiling point and the melting point. It reveals that there is a very strong bonding between the atoms. Strong bond between the atoms. They have the high melting and boiling points inside the crystals. Okay, because they make because of the high the bonding strong in nature.
So the break of the bonds is going to need a very large amount of energy to break the bonds. So it will have the very large amount of energy will be reside inside the molecular formation. Okay. So summary of this today's idea is called a metallic bonds. The metallic bond is a very one of the last primary bonds in nature. Okay, so actually the bonds is going to form like this. So each one of the bond metal will break the outermost valence shell of electrons. So that particular atoms is going to be formed as cations. So therefore, the space, this small space in and around the particular sodium atoms. Inside the particular sodium atoms, the electrons will be moving from back and forth. So there is a strong attraction electrostatic force in between the cation and the electrons. So this type of strong electrostatic attraction is make be a particular bond is called a metallic bond. So because of the varying of the cations and varying of the electrons, delocalized electrons, they make me a very large number of electrostatic attraction between the cation as well as the particular electrons. Okay, so in this way, the metallic bonds is going to be formed. When you go to discussed here, one of the illustrations, just like sodium atom will be discussed. The sodium atom have the 11 electrons. Only the last one more electron is going to be removed from the particular atom. That electron is called a delocalized electron. So the inside the core electron will have the positive ions. This positive ions is called a cation. But there is a strong attraction between the cation and the delocalized electron. They may be one particular orbital, that orbital bond, that bond is called a metallic bonds. So here, when you go to discuss in three-dimensional point of view, so each one of sodium atom is surrounded by the 8 sodium atoms. Okay, so the each one of sodium atom is be removing that 8 electrons. Therefore, 8 electrons would be not be rested; they be moving inside the space between the cations. It automatically the varying of the electrostatic attraction between the one ion to another ion, they may be a high intense molecular bond formation is going to be there. So this type of situation is going to be extended into the whole crystal. Okay, but there is a very strong attraction force that may be a bond in between the sodium cation as well as the delocalized electrons. Okay, so that particular metal will have the high melting and boiling points. Okay, so these metals are some of the properties will get discussed of this one. Non-directional, there's a good conductors forming electron cloud and having high melting and boiling point, low ionization energy. The metallic bonds are tactile strong due to the ability of the bond electron to break the bonds readily. So these points is very important. They got the characteristic properties of bright luster, high electrical and thermal conductivity, malleability, ductility, and a high density strength. So these are the very peculiar property of the particular metallic bonds. Metals have a high melting and boiling points. It reveals a very strong bonds between the atoms. So these are the properties also discussed in a metallic bonds. Okay. So if you have any clarifications regarding, please ask the questions. புரிஞ்சு சார். புரிஞ்சுதா தம்பி? ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஐடியா தான். அந்த ஐடியாஸ் மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அழகா எழுதிடலாம். அதாவது இது அயனிக் பாண்ட், கோவலன்ட் பாண்ட் மாதிரி கிடையாது. அது ஷேரிங் எடுத்துக்கும். ஒரு பாண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாண்ட் ஷேரிங் எடுத்துக்கும். இதுல கம்ப்ளீட்டா என்ன செய்யுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் பூரா அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த கோர் எலக்ட்ரான் பூரா தனித்தனியா இருக்கு. அப்ப ஒவ்வொரு கோர் எலக்ட்ரான்ஸும் பாசிட்டிவ் அயான் கோரா இருக்கு. இது பூரா நெகட்டிவ் டீலோக்கலைஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்ப அது ரெண்டுக்கு இடையில அங்கங்க மூவ் ஆகும்போது வேரிங் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது.
And the varying electrostatic field is revealed to make be a molecular bond as well as metallic bond. இவ்வளவுதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து டைரக்ட் ஷேரிங் இருக்கும். அயானிக் பாண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், சோடியம் ஆட்டத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸா இருக்கு, குளோரின்ல ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கு. இது ரெண்டு கம்பைண்ட் ஆகும்போது இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை அங்க கொடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறது. அதனால இந்த அயானிக் மியூச்சுவல் அயானிக் பாண்ட்ஸ். கோவலன்ட் பாண்ட் அதே மாதிரி தான், எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் சிலிகான் ஆட்டத்துல வந்து 4 எலக்ட்ரான் வெளியில இருக்கு, பக்கத்துல எலக்ட்ரான் வந்து 4 எலக்ட்ரான் வெளியில இருக்கு. அந்த 2 எலக்ட்ரானும் ஒன்று கம்பைண்ட் ஆகி ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணி, அது கோவலன்ட், eventually sharing of electrons. But it's a little bit different from both ionic covalent bonds. Delocalized electrons cations இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ். That might be a delocalized ionsங்கிறது என்ன சார்? delocalized ionsங்கிறது the valence electron தப்பா சொல்றோம். அப்ப அத detachment of electrons is called delocalized electrons. Delocalized means the electron cannot completely remove that particular atom, but it should be moving inside the particular metals. So that is called delocalized. Okay, அத மீனிங். இந்த எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆனது நம்ம ஆட்டத்துல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியில கொண்டு வரல, அதுக்குள்ளே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு, அதுக்குள்ளே இந்த ஸ்பேசஸ் கடையில அங்கங்க போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த delocalized electrons அப்படின்னு சொல்றோம். மெட்டல்ஸ்ல ஃபுல்லா இருக்கிறது இந்த delocalized electrons தான். ஸோ அதனாலதான் நிறைய பிஹேவியர் இதனால கிரியேட் ஆகுது. அதனால எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ் வந்து சுத்தி நிறைய ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதனால இட் ஆக்டிங் அஸ் a very good conductor as well as thermal field. ஏன்னா கண்டக்டரா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான். அதிகமா வந்து எலக்ட்ரான்ஸ், பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா this is called carrier. இந்த கேரியர் அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். இது கொண்டு போய் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னொரு இடத்துல போய் மாத்தி கொடுத்துரும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த clouds of electrons அதிகமாக that may be a very good conductor. So the type of situations is going to arises due to metallic bonds in nature. Nature இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி வருது. சரிங்க சார். ஓகே ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, but there is no doubts. I stop here. So we will see in next class in offline mode. So okay, thank you very much for your patient listening. Thank you, sir. Thank you.